Welkom dames en heren, het is de derde week van september en dit is de lezing voor de VUUR mensen. This is for LEEUW BOOGSCHUTTER OPHIUCHUS. Okay, so een man maakt zich zorgen omdat een man is opgepakt of een man is gezien als een oplichter. Oké, dus een stier nou zie een man als een oplichter. Een stier is nou van op de hoogte wat de man heeft gedaan. Een lawyer of advocaat of een lawyer nou ziet dat twee personen hebben hulp nodig. Some sort of een gesprek tussen twee personen. Een advocaat en een rechter ziet dat twee personen is mentally disturbed. Als een boodschattervrouw is nou helemaal Boogschutter Ophiuchus is helemaal verrast dat, weet je, iets wat hij of zij heeft gedaan, mensen weet wat ze hebben gedaan. Mensen nou komen achter hoe een waterman aan zijn rijkdom komt. Mensen is nou van op de hoogte dat een waterman, hoe hij of zij aan de rijkdom komen, is door andere mensen op te lichten. Dus heel veel leugens. Mensen hebben nou informatie over. En jullie vuurmensen komen echt achter hoe gemeen een kreef is. De waarheid over een kreef. Hoe gemeen een kreef is. Een huge diefstal is plaatsgenomen door 3 mensen. En 3 mensen is onder de inzicht van de rechter. 3 mensen is onder de inzicht. Deze 3 mensen is een koppel en een andere persoon creëert some sort of a fraud. A boogschutter person is connected in de situatie. A boogschutter Ophiuchus, a Leo, and a waterman is now under some form of onderzoek. Sommige van jullie komen uit some sort of a problemen, omdat die name en onder persoon mensen recognize dat een waterman sprak niet de waarheid over zijn verleden. En een standbook person was niet van op de hoogte over een waterman verleden. Oké, want mensen nou recognize dat een standbook person was niet op de hoogte. Jullie man in deze weken kom op jullie man 50 jaar en ouder. Jullie komen op als een player. Okay. Sommige van jullie willen excuses aangeboden aan een coworker of aan een coworker of een waterman. Vanwege dat mensen recognize there was some sort of a leugen surrounding a house. Mensen nou recognize that a house is niet voor een Leo. Mensen hebben inzicht. Mensen nou recognize dat een coworker had gelogen. This coworker is een waterman. Een waterman coworker had de waarheid niet gesproken. Hoe hij of zij is in aanraking gekomen met een coworker. Dus jullie oude LEEUW BOOGSCHUTTER wil je excuses aangeboden aan iemand. Jullie nou hebben inzicht over een zeer deceptive play. Mensen is nou van op de hoogte dat een stiermaker of standbook is de coworker van een waterman person. Dus op maandag, jullie kreef, jullie ram kom achter de leugens van een waterman. Dat de waterman spreekt de waarheid niet. Of iemand dat je bent in een relatie is, spreekt de waarheid niet. De rechter is hier. De rechter komt op aan 3 mensen en een collega krijgt een nieuw start. Nieuw start. Sommige mensen willen geld. Of sommige van jullie willen een nieuw start met een tweeling. Dat gaat niet gebeuren. Woensdag, there's it's over some sort of a new start.
Een rechter pach een waterman. Een rechter is nou van op de hoogte wat de waterman deed. Een waterman en zijn liefde deed iets tegen een coworker. En dat kwam uit. Veel informatie wordt uitgelekt. Of veel informatie is nou. Ik zie de tekstbrief tussen mensen wordt gelezen. Oké, in het weekend, ik zie dat jullie ram zijn verliefd. Echt verliefd. Problemen voor een Leo. Leo, deze week ziet niet goed uit voor sommige van jullie. Leo, dat het collaboreert met andere mensen. Er is heel veel leugens over geld. En het heeft mee te maken met een vis en een waterman. En jullie komen daarachter. Oké? Dus. Ram dames, je bent verliefd. Ik ben verliefd. Oké. Dat is zo leuk. Ja, Leo's, jullie Leo's en een waterman is under some sort of a scrutiny. Omdat jullie Leo's en een waterman deed iets dat was niet van boven water. Mensen, boogschutter en Ophiuchus, daar is some sort of a probleem waar je moet some sort of a beslissing gaan maken. De rechter is hier en de rechter zit in de tweede huis. Dus sommige van jullie vuurmensen hebben best wel wat problemen. 3 mensen zijn in problemen. Een conflict is nou over, maar 3 mensen is in some sort of a conflict. A new start come. Oh ja. Oh ja. A new start come. Mensen hebben liggen en bedriegen over iemand, maar deze persoon krijgt een new start. Is een coworker of een standbook person. Laten zien dat iemand sprak de waarheid niet. Iets in de verleden. Jullie vuurmensen komen achter iets in de verleden surrounding een waterman. Een waterman had de waarheid over zijn verleden niet verteld. Moeilijkheid wordt opgelost en de moeilijkheid dat jullie hadden, het wordt opgelost. Sommige van jullie is op zoek naar financieel steun of financial help. Dat komt uit. Dus mensen nou recognize de waarheid over een man 50 jaar en ouder is nou oud. Mensen hebben inzicht en recognize dat een man 50 jaar en ouder, hoe hij of zij aan zijn rijkdom komt, is niet in een juiste manier. Namaste.